হাই গাইস, আমি শ্রেয়া। আমার সিটি অফ ক্রাফটের চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমাদের চ্যানেলের সেকেন্ড ভিডিও হতে চলেছে। আজকে আমরা দেখতে চলেছি বাড়িতে পড়ে থাকা ভাঙা কাপ দিয়ে কিভাবে একটি সুন্দর পেনদানি তৈরি করা যায়। তো চলো আজকের ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। প্রথমেই আমাদের একটা ভাঙা কাপ যে কোনো রকমের আপনাদের পছন্দ মতো যেটা ইচ্ছে জোগাড় করে নেবেন। আমি এটা নিয়েছি। এরপর আঠা আর একটু খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে এই কাপের চারিদিকে জুড়ে নিতে হবে। তবে আমি আঠাটার মধ্যে কিন্তু একটু জল মিশিয়েছি। এইভাবে পুরো কাপের মধ্যে কাগজের টুকরোগুলো লাগিয়ে নেওয়ার পর যেটা করতে হবে নেক্সট স্টেপ, সেটা হচ্ছে ফার্স্টে এইভাবে আঠাটা উপর দিয়ে আরেক কোট করে লাগিয়ে নিতে হবে। পেপারের উপর দিয়ে এবারে যে অগ্রটা নিয়ে এইভাবে town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from এইটা পুরোপুরি অগ্রটা রেডি হয়ে যাওয়ার পর এরকম একটা স্টিকারের সাহায্যে, মানে স্টিকার আঠা লাগানো, এই স্টিকারগুলোর সাহায্যে এটাকে ডেকোরেশন করব। এইভাবে tonight.
পাথর দিয়ে আমরা ডেকোরেশন করে নেব। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to পুরো ডেকোরেশন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এরকম দেখতে হবে। Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes don't make